Saudações, pilotos! Beleza? Tô aqui na câmera na cara, com a câmera na cara e uma câmera lateral, que é essa GoPro aqui que vocês estão vendo agora, e a câmera na cara. Fica aqui na altura entre o nariz e a boca, né? Para dar uma melhor perspectiva para vocês. Para correr no server oficial do Iracing contra os gringos em Watkins, Glen. Corrida sprint de 40 minutos, setup aberto, punk house. Vamos ver se eu consigo terminar inteiro, beleza? Vou deixar o microfone no mudo e vocês vão estar vendo aí a corrida editada. 40 minutes, P8. Alright Dan, are you ready? Watch for the lights. Go, go, go! Car right. Right side is clear now. Right side. Right is clear now. Car right. Stay there. Stay on your line. Right is clear. Sorry, I will cap. Decent start, we can build something from here. Come on, we should be doing better than this. The leader has just done a 144.85. B7.
Okay, Dan. There's a car exiting the pits. Heads up. That lap time was 1:46.22. Lap times are pretty consistent. Car left. Left is clear. Left side. Stay there. Still there. The left is clear. You good, Doc? Little tap is good. Right side. Clear right side. Okay, Dan. You've used half your fuel. Car is on your right. Hold your line. The right is clear. Right side is clear now. E9. Car on your left. Clear left. Yellow flag. Wow, that was so good. On your right. Hold your line. Clear on the right. Clear right. Car on your right. Stay on your line. Clear right now. Car on your right. Clear on the right. Left side. Left is clear now. Dan, come on mate, defend your position. I'm so sorry, dude. Oh, I'm so sorry.
Mesmo cara. Pra que pilotar assim, né, mano? Mesmo cara ali, ó. Ele não é lento, cara, ele é rápido, mas porra. Quer tirar mais do que dá do pace dele. Nessas alturas da corrida, o pneu já tá quente pra cacete. Se você frear mais dentro ainda, no vácuo, porra, tá pedindo pra dar merda. A gente conseguiu um Jones sétimo. behind is pitting. 10th position. Fui pra 10º por causa dele. Okay, Dan, 5 minutes to go, 5 minutes left. The track temperature is increasing. It's now 28 Celsius. Car left. Hold your line. Still there. Clear on the left. Push, push. We can get this position. Last lap time was at 1:47.02. Ten minutes of fuel remaining. On your right. Right side is clear now. Come on, Dan. Nicely done. Just 2 minutes left. 2 minutes to go. E9. That's it. We're done. Finalizando aqui, rapaziada. Deu um top 10 aqui muito safado, porém honesto. Eu tava lutando pelo 7º lugar, tava a 12 segundos, eu acho, do cara. Mas eu tava com um pace melhor que o dele. Só que aí nessa brincadeira veio um BMW, como vocês viram, bateu na traseira. Mas o cara parece ser uma pessoa do bem, né? Tu viu que ele ficou chateado. E tava rápido, cara, mas ele tava muito perigoso, né? Freando tarde, né? Mas enfim, o áudio tá muito arisco. Tava com medo de fazer essa buzz stop aqui do jeito certo, né? Que é entrar de quinta e soltar o pé e fazer aqui acelerando tudo.
porque eu tava sentindo o carro muito solto, aí tava muito lento aqui, com certeza tá perdendo uns 5 décimos. Mas foi batalhas, várias trocas de tintas aí. Watkins Glen como deve ser. Abraço.